morning, everyone. I'm Patrick and Stoney from 10th C. Today I'm gonna sing a song on Friendship Day. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझको आँख से उठा के ओ, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझको हाथ से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना. Hello everyone, myself Dalvi Hiram from class 9th A from Queen Mary's High School and Junior College. Today I am here to say a शायरी on Friendship Day. अंधेरे में रास्ता बनाना मुश्किल होता है. अंधेरे में रास्ता बनाना मुश्किल होता है. तूफ़ान में दीपक जलाना मुश्किल होता है. दोस्ती किसी से भी करना मुश्किल नहीं. दोस्ती किसी से भी करना मुश्किल नहीं, मगर इसे निभाना बड़ा मुश्किल होता है. मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है. मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है. कभी नफ़रत तो कभी दिलों का मेल है. बिक जाता है हर रिश्ता दुनिया में. बिक जाता है हर रिश्ता दुनिया में. सिर्फ दोस्ती ही यहाँ नॉट फॉर सेल है. सम लव सिल्वर शिप, सम लव गोल्डन शिप. सम लव सिल्वर शिप, सम लव golden ship. I love one ship. I love one ship. That is friendship. Thank you, and once again, happy Friendship Day to all my dear friends. Good morning, everyone. Myself Ansari Adiba Walijan from 9th A. Today, the speech I have prepared is specially for my friends. Dear friends, friendship is one of the purest form of relation on this earth, and getting a sincere, caring and loving friend like you is perhaps the best gift from the God, which only lucky few gets. I don't need to pretend to be someone else when I spend times with you. Friends, you guys give me my total freedom to be who I am in reality. True friends like you all is one of the most precious position in my life. Thank you, and once again, happy Friendship Day. Good morning, everybody. Myself, Master Rayan Zubair Sabe from 10th A, and I am here to present a story on this day of Friendship Day. A story tells that there were two friends walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument with each other, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, he wrote in the sand that today my best friend slapped me. They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and was drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who had been slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote it in the sand, and now you wrote it on the stone. Why is that so?" The other friend replied, "When someone hurts us, we should write it down in the sand, where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in the stone, so where no wind can even erase it." The moral of the story that we get to know from this is, do not value the things that we have get in our life, but value the people that we have in our life, because they are very important in our life, and they are only there when we face difficulties. I hope you like. Shadow.
myself Tamim Shadab David from 9B. Today I am here to say few words on Independence Day. We celebrate Independence Day as the national festival of India. The day mark anniversary of national independence from the British Empire on 15th August 1947. The auspicious and happy day of India independence has a much longer tragic past. It is the most auspicious day from the people of India become independence after a lot of hardship and sacrifice of the Indian freedom fighter. The glory of this country should be kept by us Indians. From that day onward, 15th August become a very important day in Indian history and in the heart of every Indian. Also, the entire nation celebrate this day with the full spirit of patriotism. I am proud to be an Indian. I love my India. Thank you. Jai Hind. Good afternoon to respected teachers, madam and all my dear friends. My name is Sayyid Wakaru Sajidin. I am going to sing a song on Independence Day. ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। थँक यू। नमस्कार, माझे नाव खान जबेरिया आहे. मी 9E मध्ये शिकत आहे. मी आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 2 शब्द बोलणार आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, शाळेचे मुख्याध्यापक, आदरणीय शिक्षक व माझे प्रिय विद्यार्थी, तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा. एका छोटेसे मनोगत आपल्या समोर व्यक्त करत आहे. तरी सर्वांना शांतता राखून सहकार्य करावे ही माझी विनंती. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असे आपण किती पटकन म्हणतो, पण 150 वर्षापेक्षा जास्त काळ आपल्यावर ब्रिटिशांनी राज्य केले व त्यांना आपल्या देशातून घालवण्यासाठी व त्यांचा जुलुमात आपल्या देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी भारतातील शूरवीरांना, नागरिकांना किती संघर्ष करावा लागला. आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्रपणे जगता यावे यासाठी शूरवीरांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. त्यांच्या या कार्याला मनापासून सलाम. त्यांनी जर हे केले नसते तर अजूनही आपण पारतंत्र्यात असतो. इंग्रजाचा गुलामगिरीतून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. गुलामगिरीचा पडदा फाडून पुसले दुःख पारतंत्र्याचे. सलाम त्या शूरवीरांना ज्यांनी दाखवले सुख स्वतंत्रचे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला व देशातील प्रत्येक नागरिकाला या शूरवीरांचा विसर कधीही पडता काम नये. या शूरवीरांसाठी फक्त आजच्या दिवशी नतमस्तक न होता आपल्या जीवनात त्यांची ज्योत सतत तेवत ठेवूया व या ध्वजाला सलाम करूया. जय हिंद, जय भारत. थँक्यू. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है.
respected teachers, and my dear colleagues friends. First of all, I want to express my gratitude to the teachers, principal of my school because they gave me such a great opportunity to present some of my words on this great occasion today. I am standing here to give a speech that would not have been possible without these ideal teachers. The teacher is like our guardian who is like a lamp of knowledge which illuminates our dark life and provides a bright future. Activity and rest are the two vital aspects of life. To find a balance in them is a skill itself. I know all my friends would like to share their words of gratitude for all our teachers, headmistress, supervisor, school management for giving efforts and conducting the various activities. I would like to thank all the teachers, principals and all other staff on behalf of fellow students and myself. You have increased our confidence. Thank you.